Hello friends, now we have started the discussion of Dirac delta or unit impulse function. Now this function is under the Laplace transform. ये हमें function discuss करना है Laplace transform क्या है. Now this is one of the special function. We have some special function that we are discussing in the Laplace transform, like error function, Bessel's function, Dirac delta or unit impulse function, Heaviside unit step function, periodic function. So these are nothing but some special functions that we are discussing under the Laplace transform. Now Dirac delta we have, तो पहले function हमें define करना है. Consider the function f of t as shown in the figure. So this is the figure, in that the function is defined. Now f of t equal to 1 upon t. So this line is nothing but our function in this interval minus t by 2 to t by 2. So yes interval में हमारा function है 1 by t. So this is our function. Otherwise the function is 0. So below to this the function is 0, greater than this the function is 0. So this f of t mentioned with this conditions is nothing but our f of t function. The width of function is capital T. अगर हम ये दोनों का ये t by 2 और ये भी t by 2 है, दोनों का एडिशन, that is nothing but our capital T. So ये जो फंक्शन का width है, लेंथ है उसका, ये on the x axis that is capital T and the amplitude is 1 upon t. So this is nothing but the amplitude of this function. Hence the area of this function is 1 unit. Now as the t tends to 0, अगर हम उस फंक्शन में t tends to 0 कर देते हैं, the function become a delta function or unit impulse function. So this is the definition of Dirac delta or unit impulse function. जो फंक्शन हमने यहाँ पे मेंशन किया है उसमें अगर हम t tends to 0 कर देते हैं, so this become our delta t, that is nothing but Dirac delta function. तो ये हो गया डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ Dirac delta फंक्शन. अब हमें एक्चुअली इन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये डिस्कशन करना है, हाउ टू फाइंड आउट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ Dirac delta functions. So we have heading Laplace transform of Dirac delta function. So in standard books or in the reference H.K. Das, Tata McGraw-Hill, they derived the Laplace transform of Dirac delta function and they defined some properties of Laplace of Dirac delta. So right now I am directly writing that properties here. Laplace of delta t. So ये delta t यानी हमारा Dirac delta function है, and that output it is 1. Laplace of delta t minus a. So if you put this e raised to minus of as, Laplace of delta, not be there, first f of t, this we have to consider here, function f of t, delta t minus a, output of this it is e raised to minus of as f of a. So these are the outputs that we have mentioned here. These are nothing but the properties of Laplace under the Dirac delta function. तो सिर्फ डेल्टा टी अगर फंक्शन है तो उसका लैप्लास 1 है. उसमें अगर हमने डिफरेंस रख दिया, सपोज a डिफरेंस, then Laplace of such Dirac delta function with the difference a, it is e raised to minus as. This will become the direct output. अगर हम यहाँ पे f of t फंक्शन लेते हैं and Dirac delta में कुछ डिफरेंस है, so the output is e raised to minus as and f of a. तो यहाँ पर जो f of a है वो आपका f of t फंक्शन है, t में आपको a रिप्लेस करना है, so this become the output.
So what this indicate, this properties, लैपलास ऑफ डिराक अगर आपको डिस्कशन करना है तो आउटपुट में किसी भी फंक्शन का आपको लैपलास नहीं लेना है. नेवर इन दिस थ्री प्रॉपर्टीज दे हैव मेंशन कैपिटल एफ ऑफ एस. एफ ऑफ एस नहीं है, यानी किसी भी फंक्शन का हमें लैपलास नहीं लेना नहीं है, हमें डायरेक्ट आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है. नाउ विल डिस्कस एग्जांपल्स ऑन दिस Dirac delta function, how to find out Laplace of such functions.